థర్డ్. ఓకే, మిగతా కిడ్నీ కూడా తగ్గిపోతుంది బ్లడ్ సప్లై. సో సెరిబ్రల్ బ్లడ్ ఫ్లో దాని రేట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఈవెన్ మన ప్రెషర్ 180 mm ఆఫ్ హెచ్జీ ఉన్నా కూడా బీపీ, cerebral blood flow will be maintained at 60 to 70 ml per 100 gram of brain tissue per minute. అంటే బ్రెయిన్ టిష్యూ 100 grams, మన వెయిట్ ఎంత బ్రెయిన్ది? ఎనీబడి? సో per 100 grams of brain 1400 tissue, 1400 grams. Okay, good. So around 1 to 1.5 kilo. So per 100 grams 60 to 70 ml blood flow per minute మెయింటైన్ అవుతుంది. ఏది బీపీ సపోజ్ 80కి పడిపోయినా సిస్టాలిక్ 180 దగ్గర ఉన్నా కూడా, బట్ బ్లడ్ సప్లై విల్ బి ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ టు ద బ్రెయిన్. సో దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అట్లాగే హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ద పెరివాస్కులర్ స్పేసెస్. సో దట్ విల్ డిటర్మైన్ వాట్ ఈస్ టు బి డన్. సపోజ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ బ్లడ్లో పెరుగుతోంది అంటే యాసిడోసిస్ బ్లడ్లో పెరుగుతున్నట్టు, అంతే కదా. సపోజ్ హైపర్ క్యాప్నియా అంటే ఓవర్ బ్రీతింగ్ వాలంటరీలీ బాగా చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరుగుతుంది బ్లడ్లో మెల్లిమెల్లిగా. ఓకే, సో ఇది పెరిగినప్పుడు హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. సో అట్లా అది పెరిగినప్పుడు సో కాల్షియంని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. కాల్షియం ఇన్హిబిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బ్లడ్ వెజల్ మజిల్ అంత ఈజీగా కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ఫిజియాలజీలో చూసుకోండి. దాని గురించి అంత ఎక్కువ డెప్త్లో నేను ఇప్పుడు ఇక చెప్పాలంటే చదవాలి నేను మళ్ళీ. ఓకే, సో విల్ లీవ్ ఇట్ దేర్. సో పెరివాస్కులర్ స్పేసెస్ ఆర్ వర్చు రాబిన్ స్పేసెస్ అవి. సో క్రియేటెడ్ బై ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సబరక్నాయిడ్ స్పేస్ ఇంటూ ద పయా మ్యాటర్. ఓకే, సో ఇది. సో నౌ క్లినికల్ అనాటమీ. సో క్లినికల్ అనాటమీ అంటే మెయిన్లీ థ్రాంబోసిస్ ఆఫ్ lateral striate arteries or lateral striate branches of middle cerebral arteries. సో lateral striate, medial striate రెండు ఉన్నాయి కదా మిడిల్ cerebral arteries. సో lateral striate branches ది థ్రాంబోసిస్ అయితే మోస్ట్లీ ఏమవుతుంది అంటే సెన్సరీ లాస్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ, అంటే మొత్తం హోల్ బాడీ ఆపోజిట్ సైడ్ సెన్సరీ లాస్ ఎక్సెప్ట్ లోవర్ లింబ్. ఓకే, lateral striate artery అయితే. అట్లాగే జనరల్గా మనకి బ్రెయిన్లో వచ్చే కండిషన్స్లో మోస్ట్ కామన్ది మనకి అంటే హెమీప్లెజియా. ఓకే, సో హెమీప్లెజియా అంటే ఏంటి? అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ టైప్ ఆఫ్ పారాలిసిస్ ఆఫ్ 1/2 ఆఫ్ ద బాడీ ఇంక్లూడింగ్ ఫేస్. సో ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ లీజన్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ క్యాప్సూల్. సో ఇంటర్నల్ క్యాప్సూల్ లీజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? దానికి సప్లై చేసే ఆర్టరీస్లో థ్రాంబోసిస్ వచ్చినా లేదా బ్లీడింగ్ అయినా. సో దోస్ ఆర్టరీస్ విచ్ ఆర్ సప్లైయింగ్ ద లెంటిక్యులేట్ లెంటిఫార్మ్ న్యూక్లియస్, దాని అడ్జసెంట్ పార్ట్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ క్యాప్సూల్కి సప్లై చేసే వాటిని లెంటిక్యులోస్ట్రయేట్ బ్రాంచెస్ అంటారు. అంటే లెంటిఫార్మ్ న్యూక్లియస్లోంచి పాస్ అవుతూ వెళ్తాయి అవి. సో దే విల్ గివ్ అ స్ట్రయేటెడ్ అపియరెన్స్. సో లెంటిక్యులోస్ట్రయేట్ బ్రాంచెస్లో ఎక్కడన్నా థ్రాంబోసిస్ వస్తే సో మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ హెమీప్లేజియా వస్తుంది. సో అందులో ఆల్రెడీ యూనో వాట్ ఈస్ చార్కోట్స్ ఆర్టరీ ఆఫ్ సెరిబ్రల్ హెమరేజ్. ఓకే, సో అది అన్నిటికన్నా లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఈ లెంటిక్యులోస్ట్రయేట్లో, చార్కోట్స్ ఆర్టరీ. సో అందులో ఎక్కడన్నా బ్లీడింగ్ వచ్చినా థ్రాంబోసిస్ వచ్చినా బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లార్జర్, సో అది ఎక్కువ ఏరియాకి సప్లై చేస్తుంది. సో అట్లా ఎక్కువ ఏరియాకి సప్లై చేసే ఆర్టరీ థ్రాంబోసిస్ అయితే సో ఆటోమేటిక్గా మనకి మేజర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. పేషెంట్ విల్ బి టోటలీ అదర్ సైడ్ టోటల్ పారాలిసిస్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఫస్ట్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోతాడు అండ్ జనరల్గా ఫ్యాటల్ ఇది. ఓకే, అంటే పేషెంట్ విల్ నాట్ లివ్ లాంగర్, ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అయితే అక్కడ మాత్రం. ఓకే, సో అట్లాగే ఇంకొకటి ఉంది హ్యూబ్నర్స్ రికరెంట్ బ్రాంచ్. ఓకే, రికరెంట్ బ్రాంచ్, హ్యూబ్నర్స్ రికరెంట్ బ్రాంచ్ అనేది ఒక రికరెంట్ బ్రాంచ్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద యాంటీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో దీనిలో థ్రాంబోసిస్ వస్తే కాంట్రాలేటరల్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ అప్పర్ లింబ్ అంటే పారాలిసిస్, అంటే దాన్ని మోనోప్లెజియా అంటారు. హెమీప్లెజియా అంటే 1/2 ఆఫ్ ద బాడీ, మోనోప్లెజియా అంటే 1 limb out of 4 limbs.
క్వాడ్రిప్లేజియా అంటే మొత్తం 4. ఓకే. సో హ్యూబ్నర్స్ రికరెంట్ బ్రాంచ్ అంటే ఇప్పుడు యాంటీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక రికరెంట్ బ్రాంచ్ వెనక్కి వస్తుంది. సో దీనిలో థ్రాంబోసిస్ కానీ బ్లీడింగ్ కానీ అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ అప్పర్ లింబ్ మోనోప్లేజియా. ఓకే. సో ఇంకొకటి ఈ సేమ్ థింగ్, ఇప్పుడు యాంటీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ, యాంటీరియర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్టరీ. సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడన్నా బ్లాక్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో వెళ్ళి ఇటు కూడా వెళ్తుంది, ఇటు వెళ్తుంది, ఇటు వెళ్తుంది, అండ్ ఆటోమేటిక్గా దాని ఏరియాని సప్లై చేస్తుంది. ఓకే. అంటే విచ్ ఈస్ సపోజ్ ప్రాక్సిమల్ టు యాంటీరియర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్టరీ, అక్కడ మీకు ఏమైనా బ్లాక్ అయినా ఏదైనా అయినా. ఓకే. సపోజ్ ఆ బ్లాక్ డిజిటల్గా అయింది అనుకోండి, యాంటీరియర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్టరీకి ఇక్కడ బ్లాక్ అయింది. సో అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో ఇక్కడ దాకానే వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో వచ్చినా కూడా ఇక్కడ దాకానే వస్తుంది. సో ఇట్ కెనాట్ పాస్ త్రూ దిస్. సో ఈ రీజన్ డెడ్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో అట్లా ఆ డిజిటల్ అక్లూషన్ వచ్చినప్పుడు సో కాంట్రాలేటరల్ లోవర్ లింబ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ లోవర్ లింబ్లో పారాలిసిస్ ఆర్ సెన్సరీ లాస్, అట్లాగే ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే హీ కెనాట్ కంట్రోల్ హిస్ బ్లాడర్ అండ్ బవెల్స్, అంటే యూరిన్ కానీ ఆ బవల్ మూమెంట్ కానీ అతను కంట్రోల్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే. సో అట్లాగే యాంటీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ టర్మినల్ బ్రాంచ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద టర్మినల్ బ్రాంచ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద సుపీరియోమీడియల్ బార్డర్. సుపీరియోమీడియల్ బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సప్లై చేసే ఆర్టరీ విచ్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ పారాసెంట్రల్ ఆర్టరీ. సో మనకి పారాసెంట్రల్ లాబ్యూల్, సో ఆ రీజన్లో సప్లై చేసే టర్మినల్ ఆర్టరీ, దాని థ్రాంబోసిస్ అయిందనుకోండి విచ్ ఇస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ యాంటీరియర్ సెరిబ్రల్. థ్రాంబోసిస్ అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ లోవర్ లింబ్ మోనోప్లెజియా. సో వీటిలో అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేరు మీరు. సో అట్లీస్ట్ థ్రాంబోసిస్ ఆఫ్ లాటరల్ స్ట్రైట్ బ్రాంచెస్, అట్లాగే హెమీప్లేజియా, అట్లాగే హ్యూబ్నర్స్ రికరెంట్ బ్రాంచ్, అదొకటి. ఇంకొని జనరల్గా మీరు ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద బ్లడ్ అంటే ఆర్టీరియల్. సో వెయిన్స్ చాలా చిన్నది ఉంది. సో టుమారో ఐల్ టేక్ ఓన్లీ ఒక చిన్న సెషన్లో అయిపోతుంది మనకి. ఓకే. వీనస్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ దెన్ దాని క్లినికల్ అనాటమీ. ఓకే. ఫైన్. సో విల్ డిస్కస్ టుమారో. రైట్. సో గుడ్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. Thank you, sir.